Hello guys, सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा। सो आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ म्याटलकमा। म्याटलक इट्स लाइक अराउन्ड 80 miles, चाहिँ लाग्छ 1.5 hours। सो आज हामी जाँदैछौँ। आज वेदर अलिकति पानी परेर अलिकति भिजिबिलिटी अलिक कम छ। सो बिस्तारै सर्भिस बस्दै घुम्दै हामी जाँदैछौँ म्याटलकतर्फ। सो गाइस लेट्स गो। सो अब हामी सर्भिस बस्दैछौँ। केही बेरकोलाई आराम गरेर खाजासाजा खाएर वासरुम गएर हामी फ्रेसन अप भएर फेरि हाम्रो यात्रा फेरि कन्टिन्यू गर्दैछौँ। सो म चाहिँ फेरि प्लान्ट्स हेर्दैछु। डोन्ट नो वाइ आई लभ फ्लावर्स एन्ड प्लान्ट्स। अब चाहिँ हामी गाडीमा बसेर यसो स्न्याक्स, चिप्स, क्रिप्सहरू खाएर हामी फेरि विल कन्टिन्यू आवर जर्नी। सो गाइज अब चाहिँ हामी मोटरवे ब्याक टु मोटरवे छौँ। युकेको मोटरवे अलिकति स्पिड प्लस अलिकति बाटो स्मुथ भएकोले यु फाइन्ड मेनी रोड एक्सिडेन्ट्स। त्यसैले वाइल ड्राइभिङ अलिकति केयरफुल भएर ड्राइभ गर्नुपर्छ। So अब चाहिँ हामी पुग्यौँ म्याटलकमा। So we're just looking for a car park. So finally we reached Matlock. यो चाहिँ एउटा काउन्टी टाउन जो चाहिँ पर्छ डार्बीमा। So car park पनि त्यस्तो साह्रो एक्सपेन्सिभ थिएन। It's like all day just £6. After paying the car park, we just headed towards Heights of Abraham. Heights of Abraham ma chai cha hamro cable car haru. For the 4, 5, 6, 7. We should follow with the We are here in the cable car. So finally हाम्रो cable car आइपुग्यो। So me and my wife उसको चाहिँ यो first time थियो in cable car. She really enjoyed it and it was really exciting for her. मेरो चाहिँ second time थियो। First time चाहिँ मेरो मनोकामनामा थियो। So this is my second time and she's having a real fun. Do you reckon just this summer, just this year, we can do the Heights of Abraham, Punch and Judy, without the shouting? I sing, humpy dumpy dum, humpy dumpy dum, yummy dubby dum dum dum, hello. Now I sound like a policeman. Look at you all lovely, bumpty bumpty bum, bumpty bumpty bum, bumpty bumpty bum bum. Missed you, missed you. He's not fast enough. Where's he gone?
after a few minutes jungle हिँडेपछि विल बी देयर इन टिङ्कर्स साफ्ट त्यो चाहिँ त्यहाँ डाँडाबाट चाहिँ हामीले म्याटलकको हिल्सहरू देख्छौँ इट्स वन्डरफुल भ्यू हाइटमा पुगेपछि त्यहाँ बसेर भ्यू हेर्न एकदम रमाइलो थियो आनन्द लाग्दो एकछिन आराम गरिरहेको म चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम आनन्द लाग्यो है फ्रेस एयर that formed other parts of the Caribbean 350 million years ago. Sea creatures and sediment squashed together by the weight of the sea, it turns into rock. So the rock shifted from the equator to Matlock back. On its journey, it was faulting and cracking. Mineral deposits were forced up through all the cracks in the rocks, which cooled and crystallised there. And we worked out the minerals in here were valuable, around about the 1400s. यो चाहिँ हो म्याटलकको एउटा स्मल टाउन यो चाहिँ मोस्ट पपुलर फर द बाइकर्स गाइज कम्स फर अ बाइक राइड एन्ड यो चाहिँ एउटा सर्ट ब्रेकको लागि बस्छ दिस प्लेस इज लाइक फुल अफ बाइकर्स बाइक्स एन्ड स्टफ्स Stumble upon this small fish and chip shop. It was one of the fresh, one of the best, one of the delicious fish and chips we ever had. After a beautiful day in Matlock, we just headed towards East Midland Designer Outlet. It was just 30 minutes drive from Matlock. We just had a walk around. Ramailo थियो. It was kind of a little bit crowded. And it had like most of the sportswear and most of the good brands.
So after a beautiful day spent with my wife today, which I were literally like too tired, so thank you for watching the videos and loving, supporting and everything. So जानुभन्दा अगाडि चाहिँ I've taken some small videos of where we live, so do enjoy the video.